update is to update the country on the inauguration of the People's Front for Freedom, PFF. This inauguration will take place on Tuesday, 8th July, here at Katonga. We've gone through the registration process being spearheaded by the Committee of the Founders. That Committee of Founders facilitated the establishment of the Council of Founders, headed by former leader of opposition, the Honorable Wafula Ogutu. The Council of Founders is the one organizing this particular inauguration of the party, at which it will brief the founders, because this PFF was registered by more than 6,000 people. The 6,000 people appointed a committee called the Committee of Founders, and which expanded itself to become the Council of Founders. So on Tuesday, the Council of Founders, headed by the Honorable Wafula Ogutu, will also propose names of interim leaders, people who will lead PFF on an interim basis for the next couple of months before internal elections are organized. These internal elections, we are unable to conduct them because of the ongoing national elections that started with special interest groups, which are still ongoing. So immediately we are done with participation in the national elections, we will now organize internal elections, because we will not be running two programs concurrently. So on Tuesday, we have invited between 1,500 representatives of the founders, because we are unable to bring everybody here. Even the press can't accommodate them. The Council of Founders will present the names of the interim leaders. We'll also brief the founders on our preparedness to participate in the national elections and our continued participation in the liberation struggle, the fight for freedom. We want to give a notice to the country that even as we go into these elections, not that we don't know what Mr. Museveni or the mischief is planning. And we want to learn from Museveni. He participated in the 1980 elections with two programs. He told the country that I am participating in these elections, but should they be rigged, I will go and wage what he called a popular war. We will not go to Luwero like Museveni, but only to issue notice that should he rig these elections like he has done before, then we will go and mobilize the country under Article 3 of the Constitution, because the moment you abrogate the Constitution assigns the population under Article 3 to overthrow you. So should he rig elections, then we will seek to implement the provisions of Article 3 of our Constitution. So on Tuesday, we will also unveil a program that identifies and distinguishes us from other political parties, and then what we intend to do during elections and what we will do after elections. If we successfully remove the junta, then we will implement our program. In the event that the junta rigs the election like it has done before, we'll also be announcing the general principles of what we will do after elections. This inauguration of PFF happens after the signing of a cooperation agreement with the ANT. This cooperation agreement, we will cooperate during elections, but we also cooperate beyond elections. If we win power, then we will sit down and agree on how we will collectively run Uganda. I want to inform colleagues who are in the opposition that by the two of us signing a memorandum of cooperation, we did not in any way suggest that whoever wants to cooperate should come here, or we are inviting everybody to come and join. We are only demonstrating the need for us to work together. If there are other people who think we should work together, let them not feel bad that those fellows just decided to unite and work, where we will be ready to receive any invitation from anyone, but we'll also be issuing invitation to other people.
So this process we have not arrogated to ourselves alone. We think people were in opposition, civil society, religious institutions, and all Ugandans who want to rescue this country have a duty to work together, including the media, by the way. Because when M7 is terrorizing people, even the media is terrorized. So we are in this together. So everybody, please, we need to aggregate our energy and work together to rescue Uganda. So we only began on the journey. We want to work with everybody. It is not our journey. We are just participants in that journey. So that's what we wanted to communicate to the country. The first, the preparation for the inauguration of PFF on Tuesday, and then the call to all the democracy-seeking forces to work together. For us, we have started the journey. We invite everybody else, or we can be invited by some other institutions, whether they are religious, whether they are. And by the way, we are not only talking to parties, we're also talking to individuals and groups, because we think we need the energy of everybody to rescue Uganda. Njagala kutwala omukisa guno okubaaniriza ab'amawulire ne bammemba ba PFF abali wano naawo abagoberera. Ono nyimiriddewo nga chairman akulira enteekateeka z'okutongoza ekibiina kya PFF ku lunaku lwokubiri ennaku z'omwezi 8 omwezi guno, era mu kapasite eyo mwe njagala okwogerako eri eggwanga. Okusooka kuddamu kutegeeza eggwanga nti ku lwokubiri ennaku z'omwezi 8 lwe tugenda mu butongole okutongoza ekibiina kya People's Front for Freedom PFF. Ekibiina kyalonda akakiiko akaliko bammemba abali wano tulinga abantu 20 ne batukwasa okuteekateeka. Akakiiko ako ne bankwasa obuvunaanyizibwa bw'okakulembera. Bukyanga tuwandiise ekibiina kino mu mwezi gw'omukaaga, tubali tufunangako mukisa kwanjulira abo abassaako omukono. Mujjukira nti okusalawo okuwandiisa ekibiina kino kye kimu ku bye twasalawo mu delegates conference gye twalina wano eyali eFDC nga tukyali mu FDC. Ne tusalawo okuggalawo ekibiina ky'FDC, okuwandiisa ekibiina ekipya, oba okufunayo singa tubeera tulemesebwa ekibiina ekitoototo ne tukyegattako ne tusobola okukikuza. Twatuuka ku nkomerero y'ebyo ebyasalibwawo, FDC twagimala, naye ne tuwandiisa ekibiina ekipya ekya People's Front for Freedom. Abantu abaateeka emikono ku application gye twatwala ku Electoral Commission basuka 15, bali mu 6. Tetubasinkanangako bukyanga ekibiina kino kiwandiisibwa. Naye olw'okuba bangi, ababakulira abawera 1000 kutuuka ku 1500 be baayitiddwa n'ekiwandiiko special notice egenda okujja wano ku lwokubiri okuva ssaawa 2 okutuuka ssaawa 8, tusobole okubayitiramu olutabaalo nga bwe lutambudde. N'ekyokubiri, okuba okwanjulayo abakulembeze abapya abagenda okukulembera ekibiina kya PFF on an interim basis mu kiseera ekigere, nga bwe tweteekerateekera okulonda munda mu kibiina. Tubadde tetusobola kubanga twetegekera kulonda kwa Uganda nga tuteekateeka n'okw'ekibiina nga certificate twagifuna okwa Uganda kutandise okutambula. So n'olwekyo ku lwokubiri eno egenda kubeera nga the first delegates conference naye ng'eri interim delegates conference ya PFF ng'erondeddwa okuva mu abo abaawandiisa ekibiina kino nga twetegekera okulonda. So egenda kukola emirimu ebiri. Akakiiko akaliwo committee council ey'aba founders saalino nga kakulemberwa Wafula Ogutu, kagenda kubanjulira byonna ekibiina bye kiyiseemu okutuuka olwaleero, ne consultation okwebuuza kwe kabadde kayitamu okufuna baani abagenda okukulembera ekibiina. Ebyo byonna bigenda kubeerawo ku lunaku lwokubiri. Era ku lwokubiri lwe tugenda n'okuwa Uganda ekiwandiiko ekiraga PFF
yani na biki byo tusuubira okukola mu biseera by'okulonda n'ebiseera nga biwedde ebyokulonda kubanga ekibiina kyaffe si kyakutunulira byakulonda byokka kubanga eyo kalenda Museveni gy'akoze nti bw'oteeka akalulu n'okabba ng'abantu baga nti katuddeyo ku mirimu muddeyo eka. Twagala kumuwa notisi ng'obudde bukyali nga naye bwe yagiwa eggwanga mu 8 kuba mmanyi bulungi Museveni mu 8 yakubanga campaign ng'agamba njagala bwa pulezidenti naye bwe babba akalulu ngenda mu nsiko. Yalina puroguramu 2, yalina ey'okwetaba mu kalulu akawangule naye nga bw'awa ne notisi puroguramu ey'okubiri nti bawanziba ngenda mu nsiko. Obutafaana Museveni genda mu nsiko naye tugenda mu kalulu naffe ne puroguramu 2 ze twayigira ku Museveni nti akalulu bw'akabba nga bwakola bulijjo ekiddako kyakunga abantu nga bwe tutera obbakunga. So ku lunaku lw'okubiri tugenda puroguramu eyo okujanjulira eri eggwanga bwe nabategeeza ne wiiki eno naku 2 emabega twabadde Luzira nga tuwuliziganya ne Dr. Besigye okwongera omubuulira ebiri ebweru naye yennyini okwongera okwetegeka okwogerako eri badelegates nga bazze wano. Ekintu ekyo kyamusanyusiza ennyo era yatugambye nti naye ali ku countdown alinda badelegates bajje ababuulire n'ekyasuubira kye bateeka okukola okwenunula okwejja mu njegere Museveni ze yabateekamu. So ezo ensonga enkulu ze twagadde okubabuulira olwaleero wano okuwa eggwanga update. Ekibiina kino tekiwandiisibwa era tekyawandiisibwa kugenda kulwana lutalo luno ffekka. Kyenva mulaba nga sabbiiti eno twasobodde okussa omukono ku ndagaano n'ekibiina ekirala ekya ANT. Omulimu guno tulina gutambuliza wamu ne bannayuganda bonna. Bwe wanaabaawo ebibiina ebirala ebyagala tukolere wamu naye tekitegeeza era sitwagala kuwa kifaananyi nti ffe tukulembera ebibiina okwegatta. Tuli wamu ku abaagala ebibiina okukolera wamu. Bwe wabaayo ekibiina ekirala nga kiri genuine ne kituyita tugende tuwuliziganye nakyo okusobola okukolera ewamu tujja kgenda. Si twawaddeyo buwi invitation nti banaye mujje mutwegatteko, twagala tutegerekeke bulungi. Ffe ne NT twasobodde okwegatta. Bwe wabaayo omulala oba NUP oba ani nga naye awulira nti ayagala kuyita abantu bajje bakolere wamu, tulinze invitation bwenajja. Naye wanaaba tewaliyo atuyise ffe tujja kuyita abantu abalala. So twagadde nnyo eyo point etegereke bulungi kuba omuntu ayinza lwaki mwewadde obukulu nti mwe muteekwa okugatta ebibiina tunakwewako obukulu obwo. Tetwalabye bwetaavu bwakolera wamu ne twogeraganya ne NT ne tukkiriziganya okukolera wamu. Tujja kuyita abalala naye n'omulala atumulinze atuyite. Anaatuyita yenna please tusuubire nti tujja kujja twetabe mu nteeseganya tukkiriziganye buteekwa okulwana olutalo olw'okwenunula. Eyo point B ze twagadde obategeeza olwaleero. Tuyisa abantu nga bwe mbagambye bali wakati w'10 okuva mu buli disitulikiti ya Uganda. Tubasuubira abamu okutuuka wano ku lunaku lw'Mande n'abalala bajja kutuuka ku Lwokubiri kuba Ssabbiiti tugenda kuba tutandise emirimu emikulu gya Council of Founders okutegeeza bannannyini kutandikawo ekibiina kino bwe batuuse n'okubasaba obuyinza era ku olwo abaana balondeddwa okutambuza ekibiina kino mu bbanga eggere bonna baakulayira bakuteekinga oath of office. So mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala. Tujja kumwanjulira eggwanga lyonna Lwakubiri ennaku z'omwezi 2 ennaku z'omwezi 8 Julayi. Twagala kubategeeza nti tuludde enteekateeka zonna ziwedde era tusigazza kimu ekyokuleeta omugole ne tumwanjula. Tujja kumwanjula mu lukiiko lwe tuyise launch naye mu constitution ye National Convention. Constitution yaffe empya ey'ekibiina ekipya tetulina mu delegates conference era tugiyita National Convention. National Convention egenda kusooka okutuula nga Honorable Ssemujju bw'abagambye ya founders. Tetunaba ku erectinga structures ezigiforminga naye ffe nga founders kati we tuli tetulina lukiiko olufuga kibiina kujjako executive ya founders yeri kuvuga ekibiina era yeetaddeko organizing committee gye tukoleddewo okutegeka launch. National Convention egenda okutuuza bonna buli omu ayasayininga ku foomu etukkiriza okutandika ekibiina kwolwo twali ba promoters naye okuva olunaku lwe twafuna certificate twafuuka ba founders tetukyali ba promoters. Kati founder yenna gy'ali ayateeka omukono
ku mpapula ezatuukiriza okusayininga ekibiina yenna memba wa council, National Founding Council egenda okutuula Lwakubiri. Kujjako buli omu tasobola kubeerawo, ky'oba olaba twayise ababa representinga mu lukiiko olwo. Era bw'oba nga tewaayitibwa naye ng'olina obusobozi obusobola okuleeta, jangu kasita otegeera nti oli founder w'ekibiina. Tulina na members baffe abataasobola okutuweereza signatures, naye twabakiikirira ffe abaasayininga. Kwolwo bali ba councillors basavinga mu government, bali ba chairpersons LC5 oba ba members of parliament, road mayor, kwolwo tebaasobola okusayininga kubanga ekiseera kyabwe eky'okukrossinga kugenda mu kibiina ekirala kyali tekinatuuka. Naye kati ekiseera kyatuuka, bonna ba honorables baffe be twali tukiikiridde okusayininga bakrossinga ne ba councillors n'abalala, kati bonna bayitibwa okubeerawo mu lukiiko lwa founders meeting, era ye national convention egenda okusooka nga tutegeka era nga tulangirira abakulembeze abagenda okututwala mu kiseera eky'emyaka 2 nga twetegeka okugenda mu structure tusobole okufuna obukulembeze obujjuvu. On Tuesday, 8th July, is a day when we will unveil our bride to the country. When we started the process of registering and appended our signatures on the application form, we were promoters. But the day we received the certificate, we are no longer promoters, we are founder members. So everyone who appended his signature on an application form, either at the national level or in the district, is a founder member. But we have an executive that is leading the founding members, which has appointed the organizing committee in which we are operating to organize the launch. And on Tuesday, this executive will unveil the leadership, the tentative leadership of the party. Whoever signed on the form is a founder member who is invited to this meeting, the national convention. However, because of different situations and different challenges, we cannot have everyone to sit in the same meeting. So we have invited representatives who will sit in the national convention to represent all founding members. But whoever is capable and available to attend, and you know that you are a founder member, please, you are welcome. Nobody will chase you away. Come and plan for your party. Come and receive the leadership, the tentative leadership of your party. We have another category of our members who were still in government when we were collecting signatures, who were still serving leaders, not in government, serving elected leaders. Those ones, by law, they did not append their signatures. They were either councillors or mayors, district chairpersons, sub-county chairpersons, members of parliament, road mayor, etc. All of them now, the time has come for them to cross and join other parties. And we welcome them because they have joined PFF. We welcome them on the national convention when we launch this party. After launching and after getting a tentative leadership, then we will go back and organize the grassroots to form our structures from village up to national until when we elect the substantive leaders. Thank you so much. Thank you. We have received the Mrs. Tuhirire Grace Rwama expressing interest to contest for the Kiana District 1 member of Parliament. Mrs. Rwama, we are grateful that you are joining the struggle through People's Front for Freedom, and we wish to offer you the expression of interest on the nomination form together with our electoral roadmap and the electoral guidelines.
The two documents will guide you in filling the forms with the right information and returning them here within the right time. We wish you well as we strive to serve our country better. Freedom for all for freedom. All for freedom. Freedom for all. Nichiano e. Oye. Ra. Ra. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wakufunguluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulira